Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to our Liakat IELTS program, and today we are going to talk about listening module. And as we all know that there are four sections, there are four parts in the exam. আর listening মডিউলের কাজই হচ্ছে আপনাকে শুনে শুনে আনসার করতে হবে। যেভাবে শোনার পর এখন বলতে পারেন যে আমাদের কত মিনিটস এর এক্সাম। ইন শর্ট আই উইল সে দ্যাট 40 মিনিটস এর এক্সাম। 30 মিনিটস আপনাদের অডিও রেকর্ডিং প্লে করা হবে এট আ স্ট্রেচ, মানে একটানা, যেখানে আপনাদের 10 মিনিটস এক্সট্রা দেওয়া হবে ফর ইয়োর ট্রান্সফারিং আনসার্স ইন দ্য কোয়েশ্চেন পেপার। বাট আপনাদের জন্য বেস্ট অপশন হচ্ছে whenever you are starting your listening, বা যখন যেহেতু আপনাকে আগে থেকে কোয়েশ্চেন পেপার গুলো দেওয়া হবে, আনসার শিট গুলো দেওয়া হবে, আপনার কাজ হচ্ছে সরাসরি আনসার শিটে লিখে ফেলা। এতে হয় কি যে টাইম আপনার অনেকটাই বেঁচে যায় আর রিভিশনের সুযোগটা পেয়ে থাকেন। সো লেটস লুক অ্যারাউন্ড। যেহেতু চারটা সেকশনস আমি ব্রিফলি এর আগে ডিসকাস করেছিলাম, সো আজকে একটু ইলাবোরেটলি যাব যে সেকশন 1-এ আপনার কেমন কি হয়ে থাকে বা কি ধরনের জিনিসগুলো আপনারা ফলো আপ করতে পারেন। So section 1 is a face-to-face or a telephone conversation. Face-to-face মানে আমাদের face-to-face না, মানে কনভারসেশনটা এমন যে দুজন কনভারসেশন করছে। ইট ক্যান বি টেলিফোন কনভারসেশন আর সামনে বসে বা কোনো রেস্টুরেন্টে কথা বলছে। About a topic of general interest, মানে everyday topic related. So usually comprised of one or two tasks. There is a pause between tasks. তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে আপনার যেহেতু 10টা কোয়েশ্চেন, আপনার 40টা কোয়েশ্চেন, 10টা কোয়েশ্চেন্স আপনার ইচ প্রত্যেকটা পার্টের জন্য। এখানে হতে পারে যে প্রথম যেহেতু সেকশন 1 আপনাকে একটা বা দুটো টাস্ক পাঁচটা পাঁচটা করে বা ছয়টা চারটা করে দিতে পারে। and there will be a pause between task. 30 seconds এর একটা পজ দিবে for reading out. ধরেন 1 থেকে 5 তারা বললো যে section 1 and you are going to answer from 1 to 5. So I'm giving you time for reading out the question, 30 seconds or 1 minute for reading out the questions, and you need to answer according to the recording. So task 1 এর আপনার 5টা কোয়েশ্চেন আনসার করা শেষ। এখন যে সেকেন্ড টাস্ক শুরু হবে ওইটার আগে আপনাকে 30 সেকেন্ডস টাইম দিবে। সো লাইক দিস। যেমন দিস সেকশন 1টা আপনার বেসিক্যালি হয় your understanding of specific information like dates, everyday objects, places, spelling. All words must be spelled correctly. Part 1 খুবই ইজি হয়, বেসিক্যালি ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস হয়ে থাকে। আর যেহেতু তথ্য বা ইনফরমেশন গুলো ফিল আপ করতে হয়, সো একটু কেয়ারফুলি হলে ইউ ক্যান গো থ্রু 10 on 10. Spelling, if you're asked to write the name of a street, person or company, etc., it will be spelled for you. এখন অনেক সময় হয় যে বানান স্পেলিং গুলো ডিফারেন্ট হতে পারে বাই পার্সন টু পার্সন আর জায়গা টু জায়গা অনুযায়ী। সো তারা কি করে এই নেমস গুলোকে পুরো স্পেলিং করে দেয়। যেমন ইফ আই এম গোয়িং টু রাইট এথেন্স, দে উইল গো ফর ATHENS, এভাবে পুরো ভেঙে ভেঙে ওরা বলে দিবে। You should be familiar with the names of the letters of the alphabet to aid you in spelling what you hear. Obviously, আমরা letters সম্পর্কে তো অবগত থাকবোই। The numbers, you may have to write down a year, phone number, part of an address, etc. Remember that O can be pronounced O or 0 when saying a phone number. তাহলে কি হতে পারে? অনেকে 0 বলে না, অনেকে বলে O, 100. সো যেহেতু নাম্বার বলছে কিনা এটা খেয়াল রাখবেন। Then when talking about money, we typically say amounts in the same way as in the examples below. হতে পারে আপনার বলছে 4.50 euros or বা pounds, বা বলতে পারে 4 pounds or 50 or 450, এভাবে। দেখেন 450 কিভাবে বললো, 4 pound 50, 4.50 বা 50 pounds, অথবা বলতে পারে 450। সো সেভাবে আপনাকে বুঝে নিতে হবে। আপনি যে কোনো প্রসেসে লিখতে পারেন।
£4.50 বললে আপনার £4.50 কথায়ও লিখতে পারেন, সংখ্যায়ও লিখতে পারেন। যেমন $31.85, এই যে 31.35, আপনি লিখতে পারেন 31.85, 35 আর কি, এখানে 85 ভুলে হয়ে গেছে, I need to change this one. So this is the thing, so you can write with the digits also and you can write with the alphabetical, but আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে words counting গুলো কেমন দেওয়া আছে। Words counting আর hyphenated words গুলোকে one wordই ধরা হয়। So most years are pronounced in the same way as in the examples below, যেমন এই 1985 কে হতে পারে যে 1985 বলছে, এই 2015 বলছে, অথবা we put the first two numbers together and then যেটা আমরা নরমালি যেটা বলে থাকি, যেমন এখন আমরা বলতে পারি 2023, except for the years 2000 to 2009, কারণ এটার তো আর বলতে পারি না 2000, so like this it will be 2000 or 2009. Then you can write dates in different ways and still get full marks. So like 3rd March, March 3rd, March 3, 3 March, যে কোনো একটা লিখলেই আপনার are all considered two word answer. Obviously third টা একসাথে, মার্চ আর একটা, two individual words, but এই চারটার যে কোনো এক ওয়েতে আপনি লিখতে পারবেন। Then for measurements you can write either the whole thing or an abbreviation. For example 25 meters আপনি শুধু m দিয়েও লিখতে পারেন বা পুরো কথায়ও লিখতে পারেন, both of them are correct. So let's talk about section 2 now. Same 10 questions থাকবে, টাস্কে পজ থাকবে, আর এখানে আপনার সাধারণত হয়ে থাকবে a talk, speech, announcement or recorded message or any sort of except with one speaker talking, possibly introduced by another speaker, মানে দেখা গেছে আপনার দুজন মানুষের সাথে কনভারসেশন হচ্ছে, it can be dialogue or something. সো এটারও টপিক হবে আপনার জেনারেল ইন্টারেস্ট। তাহলে আমরা পেলাম যে পার্ট 1 আর পার্ট 2 আপনার জেনারেল ইন্টারেস্ট বা এভরিডে টপিক রিলেটেড হয়ে থাকে। এখানে আপনার টেস্টিংটা করা হবে your understanding of factual information, মানে your ability to select relevant information from what you hear. Now you need to be little bit picky on it, যেগুলো exact facts বা information you need to collect on that. এটা হতে পারে যে কোনো, যেহেতু 10 কোয়েশ্চেন টাইপস আছে, যে কোনোটাই হতে পারে। Section 3 is a discussion between 2 or 4 speakers, or it can be between 2 students and a university lecturer. It's an example on it. Concerned with the same aspect of academic life. So এটা আপনার academic related topic হয়ে থাকবে বা academic এর সাথে জড়িত এরকম। সো আপ টু 3 টাস্ক হয়ে থাকে, দেয়ার ইজ এ পজ বিটুইন টাস্ক। দেখেন প্রথমগুলোতে দুটো দুটো করে টাস্ক ছিল, এটাতে 3টা টাস্ক থাকবে, তাই বলে এরকম না যে আপনাকে পজ দেওয়া হবে না। ইয়েস, অবভিয়াসলি দে গনা গিভ ইউ পজ ইন এভরি ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক। আর প্রত্যেকটা সেকশনের আগে তো আপনাদেরকে 1 মিনিট দিবেই তারা ফর রিডিং আউট দ্য কোয়েশ্চেন্স। 10 questions long, there is no example. No example বলতে মানে আপনার বলে দিবে না যে আপনি কোয়েশ্চেনটাকে আনসার করতে হবে এই রূপে, ঠিক আছে? কারণ উপরের গুলোতে আপনার দিয়ে দেয় যে আনসার গুলো আপনারা এইভাবে, এক দুটো এক্সাম্পল মাঝে মাঝে দিয়ে দেয় শো করার জন্য, বাট এটাতে আপনার দিয়ে দিবে না। So your ability to identify key facts and ideas and how they relate to each other, your ability to identify speakers' attitudes and opinions. Here, the thing is that underlying keywords, যেহেতু পার্ট 3 আপনার রিলেটিভলি কঠিন হতে থাকবে। পার্ট 1 টা ইজি, ভেরি ইজি। সেকেন্ড ওয়ান I can go with it easy. Third one I will go with the medium level, and the fourth one I will go with the hard of it. So underlining important keywords in question is the most effective, efficient strategy for solving IELTS listening section 3. For this, you can utilize the time given to you prior to listening to the audio conversation.
Let's see how this works. Like simple MCQ এভাবে আপনার যদি থাকে, Sneha has been working in the school for 3 years, 1 year, 4 years. So in the above question, the main keywords you can focus on Sneha, working, school. Sneha, working, school. তারপর আপনি যেতে পারেন যে এই যে সময়গুলো 3, 1, 4 ইয়ার্স এভাবে মনে রাখতে পারেন। আর কিওয়ার্ডস বললে তো আমরা সবাই নরমালি বুঝি যে আপনার মেইন যে থিমটা, যেটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোয়েশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি বলেছে কি, দ্যাটস দ্য মেইন থিং নোন অ্যাজ এ কিওয়ার্ড। যদি ডিফিকাল্ট এমসিকিউ হয়, যেমন স্নেহা ওয়াজ সাকসেসফুল বিকজ she taught hundreds of students, was a highly skilled professional, could provide competent results. মানে যদি এটা মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে হয়, আমি বলছি না যে শুধু আপনার এখানে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনই হয়ে থাকবে, অন্যান্য কোয়েশ্চেন টাইপ হতে পারে। মানে এটা জাস্ট একটা থটস যে আপনার এখানে লিসেনিং সেকশন 3 তে আপনার কিওয়ার্ডস গুলো যদি আন্ডারলাইন বা মাথায় রাখেন কোয়েশ্চেন রিডিং এর সময়, যেহেতু আপনাদেরকে সুযোগ দিবে 1 মিনিট ফর রিডিং আউট দ্য কোয়েশ্চেন, তখন দাগিয়ে রাখলে আপনার জন্য ইজি হবে যে যখন বলে যাচ্ছে আপনাকে হুট করে মাথায় নিতে হবে না যে ও আচ্ছা এটা তো এখানে ছিল, এটা সো একটু রিডিং পড়ে গেলে ফ্রিকোয়েন্টলি, তাহলে আপনার ইজি হয় যে ও আচ্ছা আমি তো এই কোয়েশ্চেনটা এখানে পেয়েছিলাম বা শুনতে পেয়েছি। So section 4 is a lecture, talk, presentation or speech, often in front of an audience, concerned with the topic of academic interest, like a scientific subject, for example. Up to 3 tasks, there is no pause between tasks. So, এখানে আপনার কি বলছে, ওইটাতে আপনার টাস্কের বিটুইনে সেকশন 3 পর্যন্ত আপনাকে পজ দিয়ে গেছে। মানে সেকশন 4 কঠিন বলেছে, তার মানে সবকিছুতে আপনার ঝামেলা পাকাবে। সো ঝামেলা বলতে আমি বলছি যে এখানে পজ দিবে না, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট তারা মানে আপনার টাইটেলস গুলো দেওয়া থাকে। যেমন ধরেন একটা ইউনিভার্সিটি লেকচারার বা একটা প্রফেসর আপনার টপিক নিয়ে আলোচনা করছে, তারা উপরে হেডিংস গুলো দিয়ে নিবে যে আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ক্লোদিংস নাও, আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ইন্টারনেটস অর কমিউনিকেশন প্রসেস, মানে এইভাবে তারা হেডিংস গুলো বলে দেন দে উইল গো উইথ দ্য স্টার্টিং প্রসেস। সো অত ওয়ারি হওয়ার কিছু নাই, মানে মেইন ফোকাস ওই শুনতেই হবে। এখানে আরো বেশি সেকশন 4টা হার্ড লাগে কেন, বিকজ হচ্ছে আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা ব্রেক হয়ে যায়। কারণ 30 মিনিটস টানা আপনি শোনা এবং সেটাকে কোয়েশ্চেনের আনসার গুলো দেওয়া, সো এই লাস্ট 4টা কঠিনও হয়, আবার কনসেন্ট্রেশনও ব্রেক হওয়া স্টার্ট হয়ে যায়। সো ইউ নিড টু গো ফর মোর প্র্যাকটিস ফর ইট, and that's the thing for different section. So in simple, 4 sections, section 1 and 2 আপনার বেসিক্যালি এভরিডে টপিক রিলেটেড, পজেস থাকবে বিটুইন টাস্ক এন্ড রিলেটিভলি ইজি, এক্সাম্পল দেওয়া থাকবে। আর আপনার সেকশন 3 এন্ড 4 একটু হার্ডের দিকে যাবে, মিডিয়াম এন্ড হার্ড। আপনার টাস্কের বিটুইনে পজ দেওয়া থাকবে না এবং সাধারণত এক্সাম্পল থাকবে না, মানে আপনি কিভাবে প্রশ্নটার আনসার করবেন এটা দেওয়া থাকবে না, দ্যাটস অল। আর আপনার টপিক গুলো হবে একাডেমিক রিলেটেড।